Hey ho und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Genshin Impact Episode, wie immer in 21:9. Und wir sind schon bereits wieder hier zurückgekehrt in der letzten Episode, da die nächste Mission halt da unten stattfindet. Doch bevor wir das machen, erstmal gucken, was wir hier alles haben. Es ist nämlich noch ein bisschen Zeit vergangen im Vergleich zu der letzten Episode. Und falls ihr euch wundert, warum ich hier 7 Tage voll habe, keine Sorge, ihr habt nichts verpasst. Ich habe auch nichts rausgeschnitten. Ich habe mich einfach nur täglich eingeloggt und das Game sofort wieder beendet. Einfach nur, weil ich nicht so viel Zeit zum Recorden hatte und so. So. Was gibt es denn da noch? 4 Tage einloggen. Ja, habt ihr selber gesehen. Ansonsten noch nicht so viel gemacht. Windflucht. Das klassische Spiel, das die Geschichte vom Mondstadt in sich trägt. Windflucht ist jetzt wieder verfügbar. Spieler beider Seiten Spieler beider Seiten werden als Rebellen der Widerstandsorganisation bzw. als Jäger der Aristokraten auf dem umkämpften Gebiet gegeneinander antreten. Die Aufgabe der Jäger ist es, alle Rebellen gefangen zu nehmen, während die Rebellen sich vor den Jäger verstecken und durchhalten müssen, bis die gefährliche Zeit vorbei ist. Nimm an dem Spiel teil, um Fluchttaler zu erhalten und damit eine Vielzahl von Belohnungen freizuschalten. Ja, ich glaube, das ist wieder einer von diesen Minispiele, wo man das auch mit anderen Leuten spielen muss. Da gab es schon mal in irgendeiner Episode. Ansonsten, Probelauf haben wir alles gemacht. Genau, hier haben wir noch Aufträge. Knights and aristocrats share the same cultural Was haben wir denn hier noch? Meld dich ein. Ja. heritage. Und das Wichtigste natürlich, es gibt ja immer wieder Nachrichten. Und tatsächlich, die Aktion Zaubertrank-Seminar wird bald enden. Ja, okay, kann man einsammeln. Da hatten wir mal was angefangen, war aber irgendwie merkwürdig gewesen. Aber hier, Thoma. In den vergangenen Jahren habe ich an meinem Geburtstag immer ein kleines Treffen mit unserem Familienoberhaupt und Ayaka veranstaltet. Aber heute Morgen war es unsere Familienoberhaupt, das die Initiative ergriff und mich fragte, ob ich andere Pläne hätte. Persönlich wollte ich dich unbedingt besuchen. In letzter Zeit kommt mir immer wieder die Sorge auf, dass du dich auf deiner langen Reise nicht genug um dich selbst kümmerst. Oha, Gott, Maus. Ich habe nur ein bisschen gescrollt und oha, Alter. Wenn ich auf Ritu spazieren gehe, denke ich gelegentlich an Mondstadt. Es gibt viele Gründe, aber letztendlich geht es darum, dass ich dich gerne sehen würde. Sag mir einfach, wo ich dich finden kann. Ach, übrigens, ich kümmere mich um das Abendessen, keine Sorge. Ich bin heute in ausgezeichneter Laune und werde dafür sorgen, dass es dir schmecken wird. Wenn du sonst noch etwas brauchst, lass es mich einfach wissen. Sei nicht schüchtern, ich werde auf jeden Fall alles mitbringen. Was bekommen wir denn da? Verteidigung, okay. Wiederbeleben, ja, wieso nicht? Wärme, wieder Lebenspunkte. Okay, cool. Klick. Ah, genau, hier werden jetzt die speziellen Nachrichten, ich habe es nicht ganz verstanden, jetzt einsortiert, wenn man das genommen hat. Verstehe zwar nicht, wo der Unterschied zwischen da und da ist, aber naja, gut, dann ist es halt so. Enough sense to do away with all So. the superfluous detail. Ich würde dann sagen, wir besuchen jetzt Ningguang. Die müsste hier unten am Tor sein, irgendwo, wo da das Passwort benutzt werden musste, um weiterzukommen damals. Falls ihr die Folgen nochmal schauen wollt, einfach oben rechts auf das E-Symbol klicken, dann kommt ihr auf die Playlist von Genshin Impact. I have gathered everyone here today to make an important announcement. Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project. So the rumors are true. No wonder the price of building materials has gone up so much lately. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved in this would be a huge opportunity. Lady Ningguang, is there any way we can be of service? Patience. Since the news made it out a few days ago, I have already had many people contacting me to declare an interest in joining the project. Nevertheless, I do have a few matters I should like to entrust to you here today.
The building site has been chosen, and most of the materials have been assembled. 3 key items are, however, still outstanding. They are as follows: Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Excuse my ignorance, Lady Ningguang. I'm familiar enough with Plostrite, but I've never even heard of those other two. Only sufficiently large pieces of Plostrite, or specifically Vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber to float. Wonder Cores, meanwhile, are the central components of the mechanical structure of the Jade Chamber. Adepti Sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. They are as indispensable as the mechanical core itself. Although these 3 items are rare, I trust that with your connections and capabilities, procuring them will not be a question of if, but of when. I take the saying, time is money, more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay a generous price for the materials that you find, and in addition, the first 3 people who collect all the materials will have the opportunity to ask me a question. You may ask me anything, and I will give you an honest answer. I trust that this means of compensation will be to everyone's satisfaction. These things won't be easy to get hold of. But if it means a chance to get some inside information on Liyuet Harbor's development plan for next year... Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang is priceless. Whoever gets to it first takes the market. Haha, what a coincidence. I won't divulge too much, but I heard some murmurings about some Plostrite just the other day. So excuse me all, but I have some business to do. No. We better move quickly, or this opportunity will be snatched away from us. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge deal! Let's get involved! So you heard my announcement, did you? What do you think? Interested? Ist es wirklich möglich, alles zu fragen? Yes. Providing the question pertains to something I am knowledgeable about. Vielleicht kann ich etwas über meinen Bruder herausfinden. Really? Ooh, then Paimon will ask you about how to run a business! Then we'll never be short of Mora ever again. Of course. But how much information I share with you will depend on your performance. The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the building site. Once you have collected the materials, please take them there. I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site in person. When you do arrive, please seek out my secretary. Remember, this is a race against the clock. A rare opportunity presents itself to you. Do not let somebody else snatch it from your grasp. Ningguang seems super busy. Come on, we'd better get going. First, we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Look! It seems like there's something kind of fishy going on over there. Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. As it happens, we have some information about the materials that I really think might interest you. Come on, let's find somewhere a little more private, and we can get down to brass tacks. No, I don't need it. Don't be like that. Hey, come on, don't go! Why don't you stand there after her? Oh, right, yeah. Heimkehr des Kranich mit dem Wind. So. What? They said they had some useful information.
Let's follow them and see what we can find out. Ja, wäre wirklich nicht verkehrt. Man kann auch währenddessen hier die Sachen einsammeln. Das will ich auch noch einsammeln. Genau, Glassilien brauchen wir nämlich für irgendjemand. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Gut, dann kommen wir mal an neuen Informationen hoffentlich dran. Ich sehe da aber keinen stehen, oder ist das verdeckt wieder? More speed. Mal gucken. They're not here. Let's keep looking. Ach, da unten, tatsächlich. Überraschungsangriff. Well, will you look at that, ma'am? Nowhere left to run. Don't worry, we're not bad guys. You give us some mora, we give you a little info. Everybody's a winner. Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. I'm telling you, there's something different about her. So what? She's loaded. How are we ever going to repay those gambling debts if we just let money walk away from us, huh? I've already told you, I don't need your information. If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so easy to forget. Come on, ma'am. You seem like an intelligent lady. I shouldn't have to spell this out to you. It's not about whether you need the info or not, okay? It's about you taking out your money and handing it over and nobody getting hurt. I won't. No more excuses! I know you have money. I saw you. Yeah, I saw you. Strolling into Leo Lee Pavilion, ordering a table full of food, and only taking a few bites. Then Shinue Kiosk, then Wanmin Restaurant. Same story each time. You order all the signature dishes, take a few bites, then you're on your way again. How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? And since you're so rich, what's the loss to you in giving us a little spare change, huh? Master warned me not to lay a hand on anyone in Liyue Harbor. But here we are. Perhaps... yes. Let's call it fate. Boss, I'm telling you, something's not right. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her for everything she's worth. Sie sind es. Oh, you again. The Millilith. What are the Millilith doing here? Did you do this? You ought to mind your own business. I swear. Silence! How dare you threaten innocent civilians? You're coming with us. No, don't be angry, sir. Please, let me explain. Alles in Ordnung? Shenhe, Shenhe? my name. Oh, so your name's Shenhe. Paimon's name is, well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. Oh, I've heard about you two before. Thank you for helping to defuse the situation. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times is all it would have taken to get him to surrender. You can't do that. That's way too violent. This is Liyue Harbor. There are laws against that kind of stuff, you know. Laws? Hast du nicht von den Gesetzen hier gehört, Shenhe? No, apparently not. Really? So how exactly have you... Das scheint irgendein Geräusch zu sein. That would be my stomach growling. I haven't eaten enough. She's so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants ordering this and that and the other, but only took a small bite of each dish. Then of course you're still hungry. So, anything in particular you're hungry for? Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals.
Das sind medizinische Kräuter. Und war hier nicht mit einer der 3 Pflanzen auch was mit, ach Gott, wie heißt sie? Die lila die hat auch lila Haare und die mit den 2 Hörner auf dem Kopf. Ach Gott, aber es klingt fast genauso. Medicinal herbs? Kinda hard to explain. Anyway, Booba Pharmacy's not far away. Let's take Shenhe there for a big medicinal meal. After all, you can't work on an empty stomach. Okay, Do you think Shenhe might be an Adeptus? It seems like it's her first time in Liyue Harbor, and she doesn't seem to get how things work here. If she is an Adeptus, that would explain everything. Where does she fit in with the other Adepti, though? Paimon's super curious. ja, das könnte vielleicht wirklich sein, oder? Are you here to buy some herbs? I do hope you brought your prescription. Chingsing, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. Thank you. She's really eating them! My hunger has now abated. Thank you. War es lecker? Rather awful. Though they were not completely devoid of sweet fragrance. After consuming a large quantity of them, bitterness is all that remains. So, how come you chow down on these and barely touch the restaurant food? If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town and order a whole table of food and eat it all in one go. Because I'm not sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spiritual development. Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. Return to the mountains. That proves it. Paimon knew she was an Adeptus. Enough about me. What are your plans from here? Oh, right! Paimon almost forgot! We came out to take part in the Rebuild the Jade Chamber competition! And now we're probably super behind because we've been held up for so long. I see. I heard something about the contest when I was passing by. Yep! You get to ask Ningguang any question you want if you win! Were you interested in the contest too, Shenhe? I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Oh, don't worry. I ask for nothing in return. Wow! You really don't have to. But having an Adeptus help out will make things a whole lot easier, so... Na dann, nichts wie los. Then let's not delay. I have a plan. Great! Paimon bets this is gonna be the awesomest plan ever! I am not sure whether or to what extent this plan can be classified as awesome. I do, however, believe it will be highly effective. We simply need to dispose of everyone who is currently ahead of us. Then, we alone shall become the victors. Vito! That is not acceptable! Not by a long shot! Really? But I hear that competition is in essence about conflict and one-upmanship. Look, we want to win this competition fair and square, okay? Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Let's start at the top of the list and work down. So, for Plustrite... I was wondering who I could hear arguing over there. So, it's you. Baishu? What are you doing out here?
Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so I came out to fetch the ingredients personally. Huh? How come Lady Ningguang needs so much wound dressing all of a sudden? I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Maybe for its first aid on site? I didn't ask, though. Far be it from me to pry into my customers' personal affairs. Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Meaning Boo Boo Pharmacy is very short-handed right now. I don't suppose any of you are looking for part-time work by any chance? No, we've got other stuff to do. While you're here though, you seem to know a lot. Have you ever heard of something called Sunset Vermilionite? Ah, the variety of plostrite used in the Jade Chamber, yes? There is some mention of it in the Seven Mountain Treatises. When activated, Sunset Vermilionite rises up all the way into the clouds. It's very rare indeed. As far as the records show, virtually all Sunset Vermilionite in existence has been mined and taken possession of. But the Feiyun Commerce Guild would know far more about this than I do. Okay then, let's go ask at the Feiyun Commerce Guild. Thanks, Baiju. You're quite welcome. Good luck to you all. And if there's anything further you need from me, just come to the Boo Boo Pharmacy. Okay, war jetzt ziemlich viel Story und so weiter, aber es ist ja nötig. Bevor ich das vergesse, wir sollten auch noch mal kurz zu der, wie heißt das, Abenteuergilde reisen und, Abenteuergilde reisen und unsere hier Erkundungsmissionsdinger abholen und wieder welche hinschicken. Geht zur Händlergilde Feiyun und finde Xingqi. Ach, der ist das, okay. Da gehen wir auf jeden Fall gleich noch hin. Ach, mir fällt gerade was ein. Konnte man nicht hier nachts was kaufen oder so? Das Warenhaus Mingxing ist ein alteingesessener Umschlagplatz für Kleinnot. Vorbestellung mitnehmen. Was habt ihr im Angebot? Achso, das sind mit diesen Marken gewesen. Ein fehlender Stern im Geosternbild. Ja gut, könnte man sich holen, aber ich will halt die Dinger sparen. Gab es aber hier nicht noch was? Nee, okay. Dann war das der Laden direkt daneben. Es gibt ja so Kisten, die man öffnen kann, wenn man genug hat. Ich glaube aber nicht, dass wir genug haben. Herzlich willkommen in meinen bescheidenen Laden. Du kannst dir gern die neu hereingekommenen Antiquitäten ansehen. Machen wir jetzt mal das hier. Ach so, das waren diese Sachen. Okay. Dass man immer rauskommt, was den namenlosen Schatz angeht. Wenn ich mich nicht irre, ist der Gegenstand, den du vorher mitgebracht hast, einer von dreien. Erst wenn ich alle drei Gegenstände habe. Okay, dann habe ich bis jetzt nichts gefunden. Genau. Hätte ja sein können, dass man jetzt in den letzten, keine Ahnung, 40, 50 Folgen da was entdeckt hatte. Aber nun gut, dem ist halt nicht so, deswegen gehen wir erstmal hier zu der Gilde. So, das war halt irritierend gewesen, dass das hier so am Leuchten war. Das riecht gut, das ist der Geruch von Gerillten. Komm schon, Yuki, lass uns welchen kaufen. Habt ihr was Neues oder wie? Was darf ich euch bringen? Gegrillter Tigerfisch. 3-mal zum Mitnehmen. Gut, du kannst hier einen Moment warten. 3 Portionen. Eine für dich, eine für Paimon und eine für... Ich möchte nach Pervases gehen. Stimmt, da war ja was. Ich glaube auch vor 150 Folgen oder so war das doch. Da haben wir den getroffen in Persona. Und der mag doch dieses, dieses Gericht. Meinst du den, der uns die 7 Sternenlampen und das Räuchergefäß geschenkt hatte? Ach ja, Paimon erinnert sich, dass Pervase sagte, er vermisse es, Tigerfisch zu grillen und zu essen. Aber Pervase sollte jetzt schon weg sein. Aber sehen wir mal nach. Lass uns gemeinsam hingehen.
Also, als Paimon Perveys vorher dort gesehen hatte, war der Tempel schäbig und alt. Außerdem schienen daneben Spuren einer Schatzräubergruppe zu sein. Hoffentlich wird die Statue von Perveys nicht beschädigt. Bitte sehr, deine 3 Bestellungen von gegrillter Tigerfisch sind verpackt und stehen für dich bereit. Es riecht so gut. Yuki, lasst uns aufbrechen. Ah, okay, ich habe die Mission sozusagen schon drin. Okay. Versteckte Klinge, wo bist du? Achso, von Lan. Zur Erkundung entsenden. Zack, zack. So. Zack, zack. So. Zack, zack. So. Zack, zack. So. Inazuma. Zack, zack, zack. Und so. Okay. Eine Kleinigkeit sollten wir aber auf jeden Fall noch machen. Das befindet sich natürlich wieder hier. Moment, wo war das immer? Hier oder war das weiter? Das war hier überwiegend gewesen. Oder hier? Ne, hier müsste es sein. Die Pflanzen sammeln. Wie gesagt, alle 3-4 Tage resettet sich das ja ungefähr mit den Pflanzen. Da kann man ja hier ein paar Sachen noch sammeln für Kea und, wie heißt die, von Euler. Nur für Euler will ich das erst in der nächsten oder übernächsten Episode machen. Zack, zack. Genau, es geht um die Wasserlilien. Da muss man einmal hier schön rumlaufen. Das haben wir auch schon öfters gemacht in der Vergangenheit. Weil es ist halt echt hier bei Genshin Impact irgendwie üblich, dass man für bestimmte Charaktere bestimmte hier Pflanzen benötigt. Also neben normalen Materialien auch immer was mit Pflanzen. Manche Pflanzen sammeln wir halt sowieso sehr häufig, andere halt eher selten. Löwenzahn ist so die Pflanze, die wir am seltensten farmen, einfach weil wir halt Anemo-Kraft benötigen, um sie farmen zu können. Deswegen müssen wir halt mal drauf achten. Es gibt aber auch noch eine Pflanze für Bennett. Bennett haben wir ein Sternbild ja gemaxt bekommen vor einigen Folgen. Und der braucht dieses, ich weiß nicht, Windmühlen-Zaster oder keine Ahnung, wie das Ding genau hieß. Davon haben wir zwar auch ein paar gesammelt, aber nicht gerade viel. Ich glaube, wir können den zweimal upgraden oder so. Aber dann wäre natürlich wieder halt alles zu Ende. An Vorräten, die wir haben. Und genau hier war, ja, so. Und deswegen halt, weil ich den auch plane, den zu spielen, zu trainieren, aber halt nicht jetzt, sondern erst noch auf Euler fokussiere und so, macht es halt Sinn, schon mal die Sachen zu sammeln. Ich kann mir hier irgendwie nie merken, wo die Pflanzen genau sind. Die waren immer hier, hier und hier. Ach, da rechts sind doch tatsächlich 2. Und wie gesagt, für Euler kann man ja in der nächsten oder übernächsten Episode Löwenzahn farmen. Wichtig sind jetzt erstmal die Event-Missionen oder die Missionen, die nur temporär da sind. Zack, zack. Wo ist hier nichts? Hier drauf ist nichts. Sie ist jetzt natürlich wieder da. Wir müssen am Wasser bleiben. Da. Zack, zack. So, da fällt mir aber noch was ein, da ich es gerade sehe. Es gibt ja, wenn wir die Erze gesammelt haben, auch wieder so eine Belohnung. Und, Moment mal, gibt es eigentlich hier was Neues? Habe ich das bereits gemacht mit dem Händler und den Sachen eintauschen? Ja, genau. Skin. Interessiert definitiv. Ich weiß nicht, ob ich sie habe als Charakter. Aber trotzdem, erstmal gucken. Davon haben wir nicht genug. Mit Sternstaub kaufen haben wir bereits gemacht, so wie ich sehe. Genau, 14 Tage, ja, okay. Mit Urgestein kaufen haben wir wieder ein bisschen was, aber will ich jetzt nicht eintauschen. Das mache ich gerne immer alles auf einmal. So, dann reise ich nochmal zurück. Das. So, ach ja, genau. Ne, das ist ein normaler Teleporter, deswegen können wir uns ja hier nicht heilen. Aber nun gut. Wie es dann weitergeht, werdet ihr in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts verpassen und ihr supportet mich so auch am besten auf YouTube. Ihr könnt mich auch meine Social Media Kanäle folgen, die ebenfalls verlinkt sind, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen, um ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche sie in der Regel auch zu beantworten und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.